El primer debate en el Congreso sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, coincindo con su primera esta aplicación, para intervenir el autogobierno de Catalunya se ha convertido este martes en un acto de precampaña para el 21 de los grupos parlamentarios se han dirigido reproches cruzados, todos contra todos, y con continuas referencias a las elecciones que se celebraron en apenas 3 semanas y pasando de puntillas, casi todos, por el asunto central de la moción que se debate la independencia del poder judicial. Facha, golpista, cómplices, ambiguous, mentirosos y destructivos han sido palabras usadas de forma recurrente en una sesión con apelaciones al reglamento del Congreso y trufada de la defensa por parte de todos los oradores de los propios proyectos de cara a los comicios del 21 de diciembre. La moción ha sido defendida por el diputado del PD Jordi Zucla, quien ha asegurado que el 155 no es la solución a un problema político que no anula la realidad, que hay una mayoría amplia favorable al derecho de autodeterminación. En este momento, menos de un minuto después de iniciar su discurso, se ha producido la primera interrupción. Y la primera interpelación directa entre diputados. E unas palabras inaudibles provenientes de un escaño sin identificar. Zucla ha respondido: no soy pesado, soy demócrata. Represento a unos ciudadanos que van a renovar la mayoría el 21 de. El hoy portavoz de la antigua convergencia ha pedido que se respete el resultado de esos comicios y ha esperado que el gobierno no insista en el 155 si el resultado no es el que desean, como señaló el candidato del PP Xavier García Albiol. Zucla ha comparado las palabras de Albiol con el mate porque era mía. Y tras recordar el gobierno preso y el gobierno libre, en referencia a los cónsules cesados y a los que huyeron a Bélgica, se ha preguntado para ha servido la aplicación del 155 no para la voluntad de un pueblo. Su gran legado es que el ministro de Cultura ha ordenado el traslado de las obras de Siena. Gran error, ha concluido. Tarde, al PSOE son más fachas que ellos al PD se le ha sumado y así. Su portavoz, Joan Tarde, ha arremetido duramente contra los partidos que aprobaron el 155. Pero especialmente contra el PSOE. El guion estaba escrito, ha asegurado el diputado catalán, que ha acusado el gobierno de haber aliado el por ellos. Cuanta más catalanofobia, cuanta más ultraderecha brazo en alto, mejor. Porque lo tenían más fácil para el objetivo un gobierno democrático en la cárcel, un gobierno democrático en el exilio, convocatoria de elecciones prostituyendo las leyes y ventajismo porque los candidatos no estaban en las mismas condiciones, ha expuesto. Aprovechen esta crisis, incrementada, para dinamitar el Estado. Y si no obedece la TV3 o al modelo educativo catalán, se ha preguntado. Tarde ha criticado a Felipe VI este jefe del Estado ha bueno a su padre, que prometió los principios fundamentales del franquismo. Tarde ha apostado a que el independentismo volverá a ganar el 21 de. Y ha replado a las fuerzas contrarias haremos todo lo posible para que abandonen el camino autoritario y vayan a la senda de la democracia, en la que se reconozca la necesidad de pactar bilateralmente. Pero la medureza ha sido contra el PSOE. Tarde se ha dirigido explícitamente a la bancada socialista al final de su discurso. Sin su complicidad no hubiera sido posible el 155. No hubiera sido posible la intervención de la Generalitat.
no hubieran sido posibles los encarcelamientos. Incluso están instando a la Junta Electoral Central para que se prohibieran las de solidaridad. Nunca hubiéramos pensado que serían más fachas que ellos, ha concluido. Villegas son unos golpistas, el tono, líos de Bahía, ha subido con el paso del debate. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha arrancado su discurso con un ataque directo al PDCAT. Los que presentan una moción son unos golpistas. Unas palabras que han aliviantado a los diputados del grupo catalán, quienes al final del debate han apelado al reglamento del Congreso para que Villegas retirara estas palabras. Algo que no ha ocurrido. Después de fracturar Catalunya deberían venir aquí a pedir perdón, ha continuado. Pero tienen la desfachatez de venir a darnos lecciones de constitucionalismo y a pedir a la democracia que se adelante los golpistas, ha prosguido. Para no nos arrodillaremos. La Constitución se defiende, la defienden los jueces, las cortes y los ciudadanos catalanes. En este sentido, ha apelado a la votación del 21 de les enviaremos a la oposición por fin y se abrirá una nueva etapa democrática. Villegas ha aprovechado el final de su discurso para arremeter contra Podemos y contra el PSOE. Supongo que contarán con la complicidad de Podemos, siempre atentos a apoyar a los separatistas. Y la ambigüedad de Pedro Sánchez y del PSOE. No es si hoy toca cara o toca cruz. La posición del grupo de Unidos Podemos en Común María ha sido favorable a la moción. El portavoz adjunto en la Comisión de Justicia, Joe Moya en Comú ha mostrado la coincidencia de su grupo con el PDCAT hoy, separando del debate otras políticas de los ex-convergentes en clara referencia electoral. Tanto es así que Moya ha arrancado su discurso con una referencia a los parecidos sobre la cartelería electoral presentada este martes por el PDCAT y la QUSO en Comú Podem en las elecciones generales de 2015 y de 2016. Moya, eso sí, ha ofrecido el discurso más centrado en la materia que se debía discutir, la independencia judicial. El diputado ha asegurado que existirá un gravísimo déficit democrático y ha recordado la reprobación del ministro Rafael Catala. No hubo una transición democrática en el poder judicial, ha defendido, quien cree que este poder ha sido parchado por los distintos gobiernos de la democracia, que lo han instrumentalizado de acuerdo a sus designios políticos, sumiéndolo en el desprestigio que hoy día se encuentra. Moya también ha criticado el sistema de elección del fiscal general del Estado, tan relevante tras la muerte de José Manuel Maza, cuyo sucesor está elegido. Defendimos la derogación de todas las medidas del 155, ha concluido. PSOE el día 21 los efectos del 155 quedan abolidos. El PSOE ha elegido para el debate una de sus diputadas catalanas. Querían el titular de que el PSOE votaba contra la derogación del 155. Se piensan que los socialistas nos vamos a amedrentar, están equivocados, ha defendido María Merce Pereira con ellas. Pero las primeras palabras de la diputada han sido para juntada. Me acabo de elogiar la mandom facha. Acerate también se lo han llamado, ha respetado al portavoz de así nada más subir a la tribuna. Pereira con ellas ha criticado el regate corto del PDCAT. Y, de paso, ha aludido a ciudadanos. Los regates cortos se los llamamos a ustedes y senos de ciudadanos, que son expertos, ha señalado. Han mentido, ha acusado a los diputados del PDCAT, para calificar de indecente la moción.
Después, ha entrado en la precampaña el día 21 de diciembre, los efectos del 155 quedan abolidos porque las instituciones catalanas volverán a recuperarse. Y ha zanjado otra vez el PDCAT los senos de si les han barrado. Van a desaparecer. La última en intervenir ha sido la diputada catalana del PP Alicia Sánchez Camacho, quien ha situado el mismo nivel al populismo y al nacionalismo, a quienes ha pedido que dejen de deslegitimar las instituciones de nuestro país. El 155 es una garantía contra el abuso que hacen de las instituciones para su uso, ha acusado a los diputados del PDCAT, es una decisión democrática y está siendo muy positiva, ha añadido. Sánchez Camacho ha asegurado que gran parte de las políticas sociales estaban paralizadas porque dedicaban el dinero a otras cosas, a la maquinaria independentista. Su proceso ha sido destructivo y rupturista. Quieren aplastar los derechos de la mitad de los catalanes que no pensamos como ustedes, ha insistido. Y ha concluido queremos una Catalunya nueva donde podamos vivir en convivencia ante el sufrimiento de millones de catalanes para abrir una nueva etapa que les dé fuera en la oposición.